HIV, AIDS, and all that. And there is a mental health what they are. So most of the time, like condition okay, bullets battle depression. But malisa tlhaloganyo minds ya ka gompieko ane ra address bo eleng gore ra bo address mo kgweding re bo address ka yone because go na le meno gore khantelo itlhela gore go na le motho ene gore o na le schizophrenia khantelo mo ona le bipolar o mongwe khantelo o na le the psychologically imbalanced okay pathological liar o na le kleptomania. So we don't really discuss about these things. So sometimes we itlhela gore re na le go tsaya batho re sa itse gore mathata a bone keng e be le gore go heletsa ile gore keng how why let's say the forensic criminal minga bo kile ra kheba these issues or maybe ga ile gore ka kgona o bua ka batsadi ba godisa bana ba sa itse gore bana ba bone ba sa tshware behavior ra bone go ngwana sa ntse go la le kana nyana o na le ADD so mme hela toto bua nnete ke sone se leng gore se nkgwetlile gore ke tletle ke bontshe ba tswana gore la tlhaloganyo gore malwetse a tlhaloganyo a harologana ga se malwetse ga se bolwetse bo lo one be go depression because all mental disorders di na le depression ya tsone even alcoholism ena le depression ya teng drug addiction ena le depression ya teng ya ka re bua ka bone bo re buang ka bone gona nonyaneng le bone bo na le depression ya teng all right ebe gona le kganye ngwe ke solfala gore o tla dumalana le nna mo go yone no buile jalo gore there's a stigma that's attached to one malwetse a tlhaloganyo kana bone balwetse ba leng gore ba na le bolwetse jone jwa tlhaloganyo and ya no utlhela gore go nna bonya gore balwetse ba tlhaloganyo ba gone go tsaya tsone the treatment tsa bone tse melemo ya bone ya lo le dipilisi tsa bone because of the stigma that's associated to these illnesses I get yana kwa tlhaloganyo gore tsa treatment ya PTSD yone intse jang a balwetse ba yone le bone ba tshwana le balwetse ba bangwe ba tlhaloganyo ba ile gore ba bonya go tsa melemo because of the stigma that's attached to it. So santla so you should understand gore onna mo lapeng and you've been going through like ukilo anna le sengwe se skileng sa go iragalla gongwe you have witnessed your lover a bolaiwa hape le ga matlho a gago you are going to behave in a certain way and people are just going to isolate you they are just going to go ba tlonna ba go ba mo positioning e leng gore o le motho ga ba go tseka ha ile go tshwanetse re ka botsa ba ka teng le motho they are just going to go batlo wa discriminate you. So at the end of the day batho ba teng le bone ga ba khone go tsaya treatment sentle because the fact kankana e one the worst mistake that people make ke go bitsa motho o na le a mental condition ba re se tseno that's a derogatory word and for you hela ga go to o se tsenwa to start off with obviously ba thoteng o se go paralysis so ga o tsama o re o tsa dipidisi batho ba tle ba ntse ba renya o tsa dipidisi sa botseno so I think gape be le gore ke kganya gore gape ga ba kere support mo lapeng because kana ga wena o tla bo sa tsoga bone ba tla gore work there o behave ya ka bone ba behave so khantele o tla bo hella le gore nya go nna the rejection so obviously if you don't have support mo lapeng then you are not going to be able go tsa dipidisi tsa go pile ebe go nna le kgang o bua ya le gore tota go le bagile gore there's lack of knowledge when it comes to issues of mental health go na le thuto e ntsi e santseng e tshwantse gore e dirwe ya le batla tlhaloganya where do we start and organizations like yours le dira go le kana kang go netefatsa gone gore batho ba itse ka malwetse one a tlhaloganyo le gone gore ba tswa setlhabelo ba malwetse a teng ba tlhokomelo ka tsela ntseng jang le gone gore go nniwa le bone mo malapeng ka tsela ntseng jang kana totela sengwe le sengwe ya ka re bua charity begins at home sengwe le sengwe ya we should understand our family important for people to understand you even le go gore ba go tlhaloganya sentse ro tlhalogangwe ke balapa la gago community le gone gape mo re tshelang teng mo dikerekeng mo di society we should really understand batho ba bang ga re tshwane so I'm trying to drive a message home to batswana gore a go le tlhaloganyeng gore toto bua nnete re le batho ra harologana and dikgwetlho tsa rona ga di tshwane le go mpie kwane ga ile gore ke tla be ke na le understand me ya ke na le schizophrenia understand my strengths ga ke bereka le wena mo tirong ntlhaloganye gore ke like this gore ke nunuhile ha kae di weaknesses sa ka ke ha kae so ke batla gore trust ena e thuse batho especially in the workplace mo skolong gongwe le gongwe hela gore re kgone go re itse gore ha re advocatela batho ba ba nang le mental disorders re ba advocatela re itse gore re bua gore ba tseiwe sentle ba tshware sentle and the other thing that we forget gape se le gore se botlhokwa gape
ke kgang ya the caretakers ga gona sepe se leng gore se bokete ya ka being a caretaker ya motho o nang le bolwetse ba tlhaloganyo. That I'll let you know. Motho o nang le bolwetse ba tlhaloganyo go na le ka ha e leng gore tota o bua nnete ka tshela le ene ka teng le wena gape le wena o tshwanetse gore le wena o le caretaker o itlhokomele but o tlhela gore like the most stressful situation e leng gore ga ba se tlhole ba itse gore ga le bona ga ba fiwa information ka molwetse wa bone so le nna gape mo trusting ya teng ke includile the caretakers gore le bone ba itse gore le bone ba recognize because ba dire tiro e tona because imagine if you are dealing with a person who na le condition e ntse re bua ka yone o sa itse gore like o tshwantse gore o dire o tshele yang lene kana so sa ntla ga motho ana le PTSD wena o le caretaker ra gagwe o tshwanetse gore o nne o tshwanetse gore o create environment e leng gore go na le trust and safety mo go yone go tshwanetse gore o itse gore le wena gape mo godimo ga moo o dirisa o make sure gore ga o avoid the trigger and o logana gape mo godimo ga moo the relapses and other triggers le tsone gape di tlotla o nne o di expectile and then the external triggers tse e leng gore motho a teng ga e le gore o kile a nna le car accident ka nte go kile ga iragala sengwe ga ba tshwanela gore o bo simolontse o mo tsamaisa mo tseleng yele because obviously go tlo mo trigger e be go eletsa ile gore keng o relapsitse so e be go damage eng I mean go tla be go hindera progress ya botsogo ba gago thank you so much. This month is actually the month that where we commemorate PTSD and we sensitize the public around PTSD, right? Now, what do you think should be done to raise more awareness around PTSD, and what infrastructural development do you think should be done to drive this knowledge and this education to the general public? Going to the doctor is not enough, but we lack mental health professionals, especially psychologists. I know it's very tough for people to go to see psychologists and all that, and we don't even have enough psychiatrists. We don't even have enough psychologists and other health workers, other health professionals. So, ke yone kgang e tshwanetse re simolola go roketse our specialists, the psychologists, the psychiatrists, and e be re tla re make sure gore tota ga re di oketsela mo toropong le ko magaeng gore batho ba kgone go accessa dithuso tse ba di tlhokang because ga ra nyane ga go setse o na le condition e ntseng yana imagine motho mongwe a tswa ko Kavimba mme a tshwanetse gore a bone psychologist ga ngwa ba tshwanela ke gore a tsamaye Francistown maybe ga ke sure gore a ne ko Francistown di kanang kang tse e leng gore ke tsa ba direla puso e be gore gore tshwanetse ra kry psychological services ko Sabrana ko Lobatse. That doesn't really so sometimes it's I think that's the challenge and we have to build more rehabilitation centers, right? And especially for those people that are self-destructing. Yes, I got you. For those people that are self-destructing, for those people that like let's just find places where they can call home because they are running from Komalaping the home is not homely. So we should really try to, Right. Where's this trust found? Just in 30 seconds, where are you? How can people reach you if they would like assistance from your trust? Ke khona re share mo social media. I'm using Joseph Molwantwa mo Facebook and mo X ke Joe Molwantwa 12. Yes, at Joe Molwantwa 12. Absolutely. Mr. Joseph Molwantwa, thank you so much, sir, for taking time out to join me this morning and talk to us about this very important conversation. Oh, thank you so much. Absolutely. I really appreciate it. All right. Okay. And this is what we leave it for. Now we were in conversation there with Mr. Joseph Molwantwa from the Molwantwa Mental Health Development Trust. We're talking about PTSD. This month is actually the month where we commemorate PTSD and sensitize the public around this here condition. I'm sure that you got a thing or two from their conversation. Just on the other side, we continue with more. Stay with us.
all-new #PushaBW at a Cheng Show, hosted by Kgaona Dintwe and Sean Mongatane on BTV News Channel 289 every Sunday at 6:30 p.m. Sitting down with some of Botswana's most exciting entrepreneurs and telling the stories behind some of our country's biggest brands and businesses. Tune in for a front row seat to some of the business decisions, challenges, and innovative ideas that have shaped proudly Botswana businesses. The PushaBW at a Cheng Show on BTV News Channel 289, Sundays at 6:30 p.m. Proudly brought to you by Botswana Investment and Trade Center and Mindset Change Botswana. The chairperson of Botswana's Green Finance Mainstreaming Working Group, Mr. Joshua Sibonge, says it is crucial to align the country's financial system in a way that will ensure sustainable growth, especially at a time when climate change and biodiversity loss are existing crises. Now, Mr. Sibonge shared this at the inaugural Green Finance Mainstreaming Working Group in Gaborone, which was convened to map out strategies to help the country's financial system achieve this objective. Let's take a look. For sustainable economic growth and development, there is need for renewal of resources and also conservation. So what is important, therefore, is that you should not